সবাইকে সবার প্রথমে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই এবং আমরা একটা নতুন সিরিজ অফ ভিডিওস ইন্ট্রোডিউস করতে চলেছি, যার বেসিক এবং মেন আইডিয়া স্টেপ বাই স্টেপ ডিসকাস করে সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের বেসিক আইডিয়া কনসেপ্ট ইন্ট্রোডিউস করে সি প্লাস প্লাস। কারণ লাইক 2023 ছিল কাইন্ড অফ ChatGPT, Artificial Intelligence, Gemini, Google, বাট সমস্ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাইন্ড একটা সাডেন বুম মার্কেট এসেছে এবং এই পার্টিকুলার টাইমে সি প্লাস প্লাস, পাইথন এই সমস্ত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা একান্ত জরুরি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কেন শিখব? কারণ আমরা এখন চাইলেই খুব ইজিলি ChatGPT থেকে কোনো একটা প্রোগ্রামিং কোড, আমাদের মধ্যে কোনো একটা কনসেপ্ট আছে, সেই কনসেপ্টটাকে জাস্ট ChatGPT আমরা লিখে সেখান থেকে একটা কোড পেয়ে যেতে পারি এবং সেটাকে আমরা এক্সিকিউট করে আমাদের প্রবলেম সলভ করতে পারি। তা আমরা কেন সি প্লাস প্লাস বা পাইথন বা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কেন শিখব? এর পেছনে এটা মেন যে কনসেপ্ট হচ্ছে যে বর্তমান যুগে ওকে there is ChatGPT, artificial intelligence, all these stuffs, but you can just simply copy some code from somewhere, right? You can run it, you can execute it, you can get some result. But the problem is when you have to write your code by yourself, or you have some code from ChatGPT, you want to modify it, right? Then there's a problem. Because until and unless you had a basic concept of programming language, I mean, it is basic concept is not clear to you, no matter whatever other thing is there. But if you know the basic concept of some programming language, it could be C++, Python, R, whatever it is. If you know it by your heart, then it will be easy for you to write some programming code as you want. You have some idea, and you can implement those ideas into some programming language or into some low level language or missing level language, what missing can understand, right? So if you know it, you can write it. If needed, you can modify it, you can extend it up to infinite level. There is no limit, and you can do it only when you have that idea about whatever you're doing, right? And এই মুহূর্তে বর্তমান যুগে 2023-24 up to 2030, there's a huge scope for programming language like C++. Still now, though there is Python, machine learning, and all these things, still there is a huge scope for programming language like C++, because it is used nowadays in each and every sector, like financial sector. It also uses in development, data analysis. Though there is ChatGPT, though there is Python, but still there is a huge scope to implement your ideas, your knowledge into each and every possible sector. তো আমাদের মেন যেটা আইডিয়া এখানে এক্সপ্লেন করার স্টেপ বাই স্টেপ এবং বোঝার, not only just some programming code, and we will do it for sure. We'll show you a lot of example how one can write a good programming code when it is needed, as it is needed. But we will try to explain you the details in such a way that whenever you need it, you can modify it, you can write it, you can express your idea, and that idea could be explained in terms of some coding. So and the basic idea is that you may not need to be the expert, but whenever you have the basic idea, you know how to use your knowledge and your ideas. When you mix your knowledge and idea together, there is a possibility, and we will try to explain here in details
in a simple way, so that you could do your work in at the best level. So in the next video, we're going to introduce the general idea about C++. I mean, how it was developed, what was the aim of C++ when it was developed, or basically it was developed from C, it was later it became C++. তোমরা চেষ্টা করে বোঝার এই ট্রানজিশনটা from C to C++. What was the idea behind that? How to write a good programming code? What will be the style of a programmer when they start to write a code? So in the next video, পরবর্তী ভিডিওটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব কিছু ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট C++. Then the third video we're going to explain you, we'll take a very simple code and we will try to explain you, okay, this is one of the example how one can write a code in an efficient way that anyone can understand. Whoever have idea about coding or programming, they can understand it. It will be not system dependent. You can use any operating system, your code should be work. So that's the idea. So stay tuned, look forward for the next upcoming video about introduction to C++ in a simple and easy way, sometimes in Bengali, sometimes in mixed Bengali and English. So I mean, language is not a barrier. So so চেষ্টা করব ইজি ওয়েতে স্টেপ বাই স্টেপ ডিসকাস করার, এবং আশা করি এটা কারো না কারো হেল্প হবে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার কজন ভিডিও দেখলো কি না দেখলো, বাট যদি একজনও দেখে, একজনও যদি হেল্প হয়, দ্যাট উইল বি দ্য মেন পারপাস অফ দিস ভিডিও। So stay tuned. দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ইন্ট্রোডাকশন টু C++।